Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning. This is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. And here to inspire us all is the Mayor of Garden Grove, Mayor Steve Jones, and MayorProTem Diedre Thu. Welcome to the show. Thank you. Tôi là thị trưởng Steve Jones của thành phố Garden Grove. I'm Garden Grove Mayor Steve Jones, and thank you, Julie, for having us on the show. It's an honor to be here. Thank you so much for being here, Steve. Yes, I'm MayorProTem Diedre Thu, and thank you so much for inviting us on your talk show today. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với thị trưởng của thành phố Garden Grove với phó thị trưởng đó là chị Diedre Thu. Hôm nay có một thời gian rất là đặc biệt để cho mình tìm hiểu thêm về nhiều thông tin của thành phố Garden Grove để cho giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình. Với thêm nữa cũng có vài cái event coming up. Trước nhất đó là cái Open Street event trong ngày 2 tháng 4. Với thêm nữa đó là cái Strawberry Festival and Strawberry Parade ngày 26-27 tháng 5, phải không chị? Dạ vâng. Okay. I was just mentioning that, there's two exciting events that's coming up in the city. As a long-term resident of Garden Grove, I'm so excited to be a part of it. And I know my kids are so excited every year for the Open Street event. Steve, can you tell us a little bit about that? Yeah, for sure. So, the Open Streets events are kind of my baby as part of the Reimagine Garden Grove campaign, and it was originally conceived to, shut down the streets to vehicular traffic, kind of like a ciclavia type event, get people out on bicycles, skateboards, walking, just to take over the streets and experience downtown Garden Grove in a totally different light. And it's geared to just be a one-day pop-up of what our downtown could look like all day, every day, sometime in the near future. Vibrantly filled with people and pedestrians and food and entertainment and all kinds of things. So we're excited about that coming up on April 2nd. Oh, thank you so much. Chị Thu Hoa nói cho khán giả của Việt Nam của mình á, là chương trình Open Street là chương trình gì, là tại sao mình phải đóng cái đường với cho mọi người ra tham dự? Dạ vâng, ông thị trưởng chia sẻ đó là cái ngày Open Street thì mình nói là cái ngày lễ hội ngoài trời. Mà đây là hình như là đây là lần thứ 3 thành phố Garden Grove đã tổ chức. Thì cái ngày lễ hội ngoài trời là một cái sinh hoạt mà muốn promote cái sự lành mạnh, cái healthy living, healthy lifestyle, giống như là kêu mọi người là ra ngoài sẽ đạp những chiếc xe đạp, đi bộ hay những cái scooter và chơi với con cái. Mà cho nên đó lý do tại sao mà thành phố Garden Grove đóng đường lại trong một khoảng vài tiếng đồng hồ từ 2 giờ tới 6 giờ chiều để mà cho tất cả mọi người đi xe đạp với nhau, và có những cái booth, những cái quầy by promoting những cái sản phẩm healthy, hay là những cái sinh hoạt lành mạnh cho các em như là đu dây. Rất là vui. Dạ, tại Julie thấy đây là cái vision, là mình hy vọng cái tương lai của thành phố sẽ là mở rộng với có nhiều công việc với trò chơi cho gia đình, cho Julie thấy rất là vui. Dạ, outdoor activity cho nó là muốn promote cái healthy environment. Dạ vâng. Yeah, Steve, I'm so excited because the city is really transforming. I think a lot of people that are living in the city, they see that there's so many great ideas with your both of your leaderships, to see that we're opening up ideas for the community to learn more about what can be the future of our city. For me, as a resident of Garden Grove for I believe 20 years or so, and doing nonprofits in the city, it's such an honor to have the support of the city, to have the support of even the Garden Grove PD and fire. I know when we do OC Autism Lighted at Blue, everybody comes out. And when we do these small little events, it gives a family an idea of what community feels like. Yeah. And I think I really enjoyed the inclusiveness of the city. Yeah. What is it that you enjoy, Mayor, when you were in this position of leadership? Let me answer that by going back through to kind of an open streets element to kind of tie that together, because I think
what we strive to do with these events is to be inclusive and to tie everyone together. Yes. So a few kind of specific examples of those kind of things in open streets. Every year when we shut down the streets to vehicles, we try and do programming to make different parts of the route interesting with entertainment and booths and whatnot. One key thing this year is we're going to be highlighting the bike and pedestrian path that opened last year in the middle of the pandemic with no fanfare. So when we did we got a lot of grant money, and it was a couple $1 million worth of renovations to the old Pacific Electric right-of-way. So we created the start of a bike path that I hope will someday connect the whole entire city, but at least for right now, it connects downtown through to kind of Central Garden Grove. Okay. And when that opened, there was no event, there was no open streets last year, so it just opened and people kind of organically found it. So for one thing, this is our opportunity to just highlight the new bike and pedestrian path. We've named it the Medal of Honor, or Medal of Valor? The Medal of Honor. Medal of Honor bike path, and so we've got some plaques commemorating that. But there's trees, landscaping, lighting, a bike path, and then a decompressed granite walking path. We're going to be unveiling a new public piece of artwork along that bike path during the Open Streets event. So that's one. I have another one I want to talk about too, but maybe I'll stop there for now. Just say we're going to highlight the bike path, which just opened, and we haven't really celebrated its opening yet. There's also Paul Hong, and moving forward is going to take over a portion of the bike path to create a focus on wellness. He's got this beautiful concept. There's basically 4 different sections of the Pacific Electric right-of-way that span from the different streets where it crosses the intersections. And so there's going to be an underlying theme of wellness, which is beautiful. So, mental wellness, physical wellness, social wellness, community wellness. And so I hope that in the future, the bike path and the old Pacific Electric right-of-way will come to life with, kiosks or shipping containers or some kind of cool uses along those different stretches that highlight the different aspects of wellness as a unifying theme. So this is just an opening, a reveal of sorts, and just an introduction to what can be and will be still part of Garden Grove. Chị Thu Hà nói thêm về cái bike path, về nhiều người Việt Nam của mình cũng thích đi bộ, phải không? And cũng thích lái xe đạp với gia đình. Mà chị nào Julie thấy là cái bike path đây là rất là an toàn. Tại sometimes Julie dẫn con ra đi với con chó thấy vui, but hiện tại thì cũng chưa có cây có nhiều. So it's still in development. So chị nói thêm cho cộng đồng Việt Nam mình hiểu. Dạ vâng, cái bypass là hiện tại cái bypass là kéo dài 1.2 cây số và bắt đầu từ đường Brookhurst and đường Bixby và kéo dài cho tới gần đường Netwood, gần tới đường Main Street, coi như băng qua đường tới Nelson, gần tới Nelson là cái khúc cuối. Thì cái bypass đó mới vừa được khánh thành cách đây hơn 1 năm trong cái mùa Covid, cho nên cũng không có nhiều người biết tới để cái bypass này. Nhưng mà cái bypass này là được có tiền tài trợ. Nó là hồi xưa nó là cái đường xe lửa cũ của Orange County và sau này và chuyển lại. Nhưng mà cái ước nguyện mà của hội đồng thành phố là muốn có cái tài trợ để làm một cái bypass mà kéo dài từ bên miền Tây của Bắc qua miền Đông, nó connect cái city together. Đó là cái vision của mình, là mình muốn open cái bypass như vậy. Nhưng mà hiện tại thì mới có 1.2 cây số thôi. Nhưng mà nó nằm giữa địa hạt số 3, số 4 và đi qua số 5. Tức là nó end gần Main Street. Thì trong cái bypass này hiện tại mình có những cái kế hoạch là sẽ có những cái bức tranh ảnh sẽ được design ở trên cái bức tường, cũng giống như là anh Paul Hoàng có những cái Paul Hoàng trong cái nhóm nào chị? Dạ, mà Moving Forward. Anh Paul Hoàng trong Moving Forward đó là chú ý về tâm lý, về tâm lý, sức khỏe, tâm dạ lý. vâng. Anh cũng tham gia rất là nhiều các hoạt động non-profit trong cộng đồng của chúng ta, giúp về những cái gia đình. BYOC nữa, đúng rồi. So anh có những cái kế hoạch sẽ biến cái bypass này qua những cái chương trình mà giải trí ngoài trời, cũng giống như là những cái chương trình rất là lành mạnh để cho connect family together. Thì sẽ có upcoming
Okay. Rất là nhiều exciting. Julie có hơi ngạc nhiên mới đây mình nói tiếng Việt Nam mà Steve cũng trả lời được ha. Steve, we're just speaking Vietnamese and then we meant Paul and you were just adding to it. He's So a I part. You He's a can member of understand more our Vietnamese than we think. He's a member of our community for a very long time. Yeah, Right. like for us, we all see each other as friends in the community, and mostly, more importantly, advocates for our community. And I'm so proud to be part of the city of Garden Grove, and I love the new vision about health and wellness, and really about family. I think many times, we as parents, we have to say, okay, we have to go outside the city to enjoy the outdoors. But now we're saying, no, Garden Grove is a place where we're going to love to raise our children and be able to continue to enjoy this on the weekend too. Yeah. So after the commercial break, we'll definitely have more opportunity to talk to Mayor Steve Jones and MayorProTem of the City of Garden Grove, that's Diedre Thu. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với thị trưởng, với phó thị trưởng của thành phố Garden Grove.